నమస్తే అండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ డే 16 ఆన్సర్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ చూద్దాం. డ్యూరింగ్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ గూడ్స్ టు ద వరల్డ్. During colonial period, India came to a situation to import goods from British. Explain the reason. Okay, first of all, India having surplus trade during Mauryans, during Shatavahanas, during Guptas. India was the exporter of goods to the world. Muslin, calico, cotton textiles, spices, etc., etc., etc. That was in ancient period. In a modern period, in England, industrialization was started. So first we'll start with British policy, Britishers. Okay, in modern period, Europeans came to India for the sake of trade, for the sake of commerce, trade and commerce. Okay, అందులో బ్రిటిష్ గాట్ సక్సెస్. In 1600 British came to India. In 1600 British started East India Company, and they used a policy called putting out system. From 1600 to 1750, a policy of purchasing Indian goods for sale in European markets known as putting out system. They purchased goods from artisans. They provide advances. Advance payments. Right? This is called as putting out system. They gave advances to artisans, advance raw material or money, etc., etc. After manufacturing of final goods, they will purchase the final goods and export it to the Europe. That was before industrialization. After 1750, industrialization became successful. Industrialization saw a shift from handicrafts to machinery. ఓకే, చేతితో తయారు చేసే వస్తువుల స్థానంలో మెషిన్స్ వచ్చేసాయి అన్నమాట. దట్ వాస్ బెనిఫిటెడ్ టు బ్రిటిష్ ఎకానమీ బట్ హార్మ్ టు ఇండియన్స్, బికాస్ ఇండియన్స్ డిపెండెడ్ ఆన్ హ్యాండ్మేడ్ ఇండస్ట్రీ, హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ, చేనేత పరిశ్రమ. ఓకే, ఇన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ వాస్ textile industry. So that was a damage to Indian peasants. Britishers demanded Indian farmers to cultivate cotton, because in England there is a textile industry but there is no indigo, there is no cotton. British need cotton, British need textiles. That's why British need indigo. That's why they created pressure on Indians to cultivate cotton and indigo, and this also damaged Indian economy. And British policies damaged Indian industries and imposing high export duties and restricting imports. Okay, for example, during Farouk's year, he was a later Mughal king. In 1717, he gave free trade farmana. As per free trade farmana, British exempted tax in Bengal, Bihar, Orissa. In return, they need to pay 10,000 to Farouk's year. It means in Bengal, Bihar, Orissa, British did not pay tax, but Indians should pay the tax. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఒక పెన్ ఉంది. పెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ 10 రూపీస్ అనుకుందాం. 10 రూపీస్ ఇస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. ఓకే, బ్రిటిష్ got benefit, so there is no tax. So for 1 rupee profit they will sell at 11 rupees. అయితే మన ఇండియన్స్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద పెన్ ఫర్ 10 రూపీస్, బట్ వీ హ్యావ్ ట్యాక్స్ 2 రూపీస్ ట్యాక్స్. సో we add 1 rupee profit, totally 13 rupees.
Indian product is Indian pen is 13 rupees, British pen is 11 rupees. ఏది కొంటాం మనము? Definitely British pen. Okay, some people say that Indian pen. Only Indian pen purchased by rich people, not poor people. India is the richest country, but Indians are poor. In ancient period, India is the richest country, Indians are poor. In medieval period, India is richest country, Indians are poor. In modern period, Indians are poor, India is the richest. Still, that was existed. Okay, that will not change. Nobody will change this history. Nobody will change the economy, right? So obviously will purchase British product because there was less price. That is the middle class mentality. So Indian product has less sales, so Indian industries collapsed. Indian industries collapsed because of these policies. These policies, right? In 1813 Charter Act, 1833 Charter Act, British East India Company related acts. Okay, as per 1813 Charter Act, in East India Company, British East India Company monopoly reduced to two goods, tea and China trade. Tea and China trade. Okay, as per 1833 Charter Act, monopoly of East India Company completely abolished. So many companies came to India. They performed business. They done business with India. They went to each and every corner of India. So Indians unable to get cotton. Okay, Britishers controlled Indian handlooms. Okay, Indian handlooms. British systematically dismantled the Indian handlooms and monopolized the cotton markets. Indians unable to purchase cotton. If they want to purchase, they have to pay heavy tax. If British purchase, they will pay no tax. Without tax, they purchased. Okay, అది కూడా దారుణంగా ఇబ్బందికరమైంది. ఓకే, ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ పతనం అయిపోయాయి అన్నమాట. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. Introduction of railways also played important role. In 1853, British introduced first railway line between Bombay to Thane because to serve the economic needs of England. The economic needs of England. Introduction of railways destroyed Indian economy. Okay, ఎలా నాశనం చేసిందంటే టు కన్స్ట్రక్ట్ రైల్వే లైన్స్ దే యూజ్ ఇండియన్ మనీ. Okay, they constructed railways to they used they used Indian money. సో ఇండియా ట్రెజరీ నుంచి మనీ ఉపయోగించారు. సో మన ప్రజల కోసము ఉపయోగించడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకుండా పోయినాయి. అమెరికన్ హిస్టారియన్ సేస్ దట్ స్టీల్ రైల్ ఆన్ విచ్ ట్రైన్స్ రన్స్ పాస్డ్ షీల్డ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ. భారతదేశం అనేది సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉంది, స్వయం పోషకంగా ఉంది. దాన్ని నాశనం చేసిందనమాట. ఇండియా రా మెటీరియల్ చాలా వేగంగా తీసుకెళ్ళింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భోపాల్లో కాటన్ పండుతుంది. భోపాల్ నుంచి మనకి ఎక్కడి వరకు, బాంబే వరకు ఎద్దుల బండిలో తీసుకెళ్ళేవారు ఈ యొక్క పత్తిని. అప్పుడు ఏమయ్యేది, మినిమం 10 to 15 days పట్టేది. అయితే వెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్ రైల్వేస్, ఆ 10 days కాస్త 5 daysకి తగ్గిపోయింది, 2-3 daysకి తగ్గిపోయింది. చాలా తక్కువ టైంలో రా మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఒక 15 రోజుల్లో షిఫ్ట్ చేసేది వారంలో షిఫ్ట్ చేశారు. దానివల్ల ఏమైంది, ఇంకా ఎక్కువ తీసుకెళ్ళిపోయారు. అవర్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఎకానమీ వాజ్ కొలాప్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ రైల్వేస్. ఎక్కడైతే రా మెటీరియల్ దొరుకుతుందో అక్కడికి రైల్వేస్ వేసేసారు. దే నెవర్ అలో ఇండియన్స్ టు యూజ్ రైల్వేస్. బాల గంగాధర్ తిలక్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ రైల్వేస్ యాజ్ డెకరేటింగ్ నైబర్స్ వైఫ్ విత్ అవర్ జ్యువెల్స్. మన ఆభరణాలను పక్కోడి భార్య అలంకరించడమే రైల్వేల పైన డబ్బులు ఉపయోగించడం అన్నాడు. అండ్ బ్రిటిష్ స్టార్టెడ్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఇండియన్ డీఇండస్ట్రియలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అందులో ముఖ్యంగా డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇండియన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్. ఓకే, మనకు రా మెటీరియల్ దొరకకుండా చేయడం వల్ల, మన వస్తువులు కొనకుండా చేయడం వల్ల ఓకే ఇండియన్ మార్కెట్స్ అన్ని నాశనం అయిపోయినాయి. ఇండియన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ నాశనం అయిపోయినాయి. In 1911 census, the number of people depending on handicraft industry for their livelihood was 8%.
In 1911 census, the number of people depending on handicraft industry for their livelihood was 8%. But in 1911, 1921, it was declined to 6%. 6%. Okay, negative. Okay, 2% dip, 2% shifted to other agriculture or any other సెక్టార్స్ ఇతర సెక్టార్స్లోకి వెళ్ళిపోయారనమాట. ఇతర సెక్టార్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు. 2% పాపులేషన్. అండ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ ఎనార్మస్లీ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, మనకి ఈ 1901 సెన్సస్ చూసినట్లయితే 37% ఆఫ్ ఇండియన్స్ వర్కింగ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్. 37%. Before it was reduced, before it was less, but in 1901 census, 37% Indians working as agricultural laborers. Because of British policies, famines started in India. Okay, British forced to grow commercial crops rather food crops. That leads to shortage of food grains, leads to the death rate. For example, okay, cotton పండించమని ఒత్తిడి చేశారు. Cotton price is 1 rupee, for example. Actually not 1 rupee at that period, 1 anna, but that was raised to 6 annas later period. But for example 1 rupee. Okay, after cultivation of cotton, they will pay very less amount. For example, they gave advances. ఖచ్చితంగా అడ్వాన్స్ ఇస్తారు. Okay, we paid already advances, that's why they will take their advance. 1 రూపీలో 6 అనాస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇక మిగిలినంత 10 అనాస్. 1 రూపీ ఈక్వల్ టు 16 అనాస్. 10 అనాస్. వెయింగ్ కాస్ట్, బ్యాగ్ కాస్ట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, ఓకే, అండ్ బ్రోకరేజ్, దీస్ ఆల్ దే రిమూవ్. దెన్ దే విల్ పే 2 to 3 అనాస్. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఈజ్ 16 అనాస్. మరి రైతులకు ఎంత వచ్చింది? 2 to 3 అనాస్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ 2 to 3 అనాస్, they unable to survive, they unable to purchase food grains, they unable to live on food grains. అంటే ఇక్కడ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పండించకుండా చేశారు. మళ్ళీ ఈ కాటన్ కొనేటప్పుడు అనేక మోసాలు. సో దే అనేబుల్ టు పర్చేస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, సో పీపుల్ డైడ్. ఓకే, ఇన్ 1854 to 1901 there were 24 famines which has taken 2.59 crores death toll. 24 కరువుల్లో 2,59,00,000 మంది చచ్చిపోయారు. ఇన్ 1876 to 1880 50 lakhs people died in famine. 50 lakhs, 50 లక్షల మంది విత్ ఇన్ 4 years. 1876 to 1840. 1896 to 1900 90 lakhs people died in famine. 90 lakhs people died in famine. బ్రిటిష్ వాళ్ళ విధానాల వల్ల ఇది ఇలా జరిగిందనమాట. అంటే ఇది మనం రాసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్ మార్క్స్ పడతాయి. థ్యాంక్ యూ.